গাইস, আমি আজকে আপনাদেরকে একটি ভ্যাপ তৈরি করে দেখাবো। এটি দুইটি ব্যাটারি দিয়ে তৈরি। প্রথমে একটি হোল্ডার নেবেন। হোল্ডারে শুধু স্ক্রুটি লাগবে আমাদের। ভিডিওটি স্কিপ না করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন। আশা করি আপনারা নিজের এই বাসায় এটি তৈরি করে নিতে পারবেন। এখানে আমি দুইটি 1200 mAh এর ব্যাটারি একসাথে প্যারালাল কানেক্ট করেছি, প্লাস একসাথে মাইনাস একসাথে। আর এটা চার্জ করার জন্য একটি ডায়োড ব্যবহার করব আমি, 6 অ্যাম্পিয়ার ডায়োড। আরেকটি আমি 3 অ্যাম্পিয়ার সুইচ ব্যবহার করছি।
সার্জিক্যাল টিস্যু ব্যবহার করেছি।